buntag diri sa bukid sa Siquijor. Province day of Siquijor. So, mag-drive me sa market, guys, kay mamalit may isda. Kaya nalato namin sa baboy. Apot na may diri guys sa lot. Nag-rent me og motor here guys for only 350. So, karon pa doon sa Landoong Beach. So, muli agianan. Doon dito. Nice kayo, guys. Murag man-made forest. So, this is our day 2 here in Siquijor. Starting our itinerary here in Landoong Beach. Nice kayo, guys. Ada ito. Maligyan ko at charcoal ice cream daw. We are here. View. Balik kamusta ka dito guys? Dara magpa-drone shot. Then dara ang cliff na maambak ka. Nagkik tao guys. So karon guys, mangaon mi og charcoal ice cream. Boy charcoal. Muna lang. Oh, uling ice cream. Pila? 40 ma'am. 40 pesos. Di ka ganag charcoal? Charcoal. Wow. Eating charcoal ice cream here in Salagdoong. So, we're here in San Juan, Siquijor. Mag-order me of food. Kaya panggusla na makauban. We will be eating by the beach. Wow! Ninduta og view, oy! Sa New Town, mahal ka 8 flags. Nanay daga. Dire kay Luzira. Oy! Layat ta ka, King? Ay, bato dahil. We already arrived here in Book Cafe de. Book Cafe. So, dapat kayo mo sa kakagit dito. Welcome to Book Cafe, Izzy. Book Cafe in the house. Saka ta guys. Saka sa bukid. Mga siyang view guys. Sa Bukid Cafe. Saka tayo guys. Saka. Nanghunong sila kay na ay
Pickleball. Sa Kapata guys. Ibili niyang slippers the day before going in. Oh. So, manamig order guys. We are now just chilling. Kaya init pa man. Chilling na lang with this many people. Muli na guys. Nang naog na mi. Nag-exit kami sa Book Cafe kay daghan kaya yung turista. Hello. So, time check is 5 p.m. And then, pangitaon sa nakakong anak, gwapo. Daghan na kayong tao. And, low tide siya. Time check, it's already 6 in the evening and we're chilling beside the beach. Short time. We're heading home. Balik na ang mga main character sa Cebu. Lami guys. Lami guys more. Bye, Sikihor. We're going back to Cebu. Going back to Cebu. Back to reality na sad kaday.